Banyakubaha bayobozi ba Rwanda Revenue Authority na Office of the Auditor General, bakozi ba Rwanda Revenue Authority na Office of the Auditor General, mwaje kwifatanya natwe muri iki gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994. Ndabashuhuje mwese. Nitwa Brigadier General Ronald Rwivanga, nkaba umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda na Ministeri y'Ingabo z'u Rwanda. Ndagira ngo nshimire abayobozi ba Rwanda Revenue Authority na Auditor General's Office ku butumire mwaduhaye kuza kuganiriza abakozi muri iki gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 32 tugendeye ku nsanganyamatsiko yo kwibuka twiyubaka, Remember, Unite and Renew. Mu gihe twibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 32, ndagira ngo ntangire mbakomeza kandi nihanganisha ababuze ababo muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Kwibuka ni umwanya wo guha icyubahiro n'agaciro abacu bazize Jenoside kuko bapfuye urw'agashinyaguro, nibahabwa agaciro k'umuntu. Ariko uyu munsi turabazirikana kandi tukabaha agaciro bambuwe n'abo bicanyi. Abicanyi bakoze ibyaha bitabaho. Umutangabuhamya yatubwiye amateka agaragaza ko ubwicanyi bwatangiye kera. Aya mateka rero sindi buyatindemo cyane, ariko kugira ngo dutange ibyo twita background, ni byiza ko tugaragaza uburyo genocide cyangwa ingengabitekerezo ya Jenoside yatangiye, kuko ntabwo ikwirakwira ahantu hose idafite aho yahereye. Jenoside yakorewe Abatutsi ntabwo yabaye impanuka, oya, yarateguwe igihe kirekire. Ingengabitekerezo ya Jenoside icengerezwa mu baturage n'ubutegetsi bubi. Urubyiruko rutozwa amacakubiri n'urwango kugeza ubwo bishoye mu bikorwa bigayitse bwo kwica inzirakarengane. Gusa ku rundi ruhande hari ingabo za RPF zahagurukiye gutabara igihugu, kandi nazo benshi muri zo bari urubyiruko nkamwe. Ndagira ngo mbabwire ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yari afite imyaka 33. Murebe rero afite iyi myaka muri aba bantu bari hano. Abandi commanders barwanya intambara bari afite imyaka 25 bayoboye ingabo ku rugamba. So rubyiruko, uyu ni umwanya wo kubitekerezaho, umwanya wo kubitekerezaho. Mwumva uruhare rwanyu mu gukomeza ibyatangiwe na RPF. Abantu bato kuri mwe, abenshi muri mwe bari bato kubarusha, ariko bagize igitekerezo cyo kurwanya ubutegetsi bubi. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, u Rwanda rwariyubatse. Leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda ibanisha abaturage neza, igihugu kigira umutekano.
nubwo ibyo byagezweho, abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi benshi bari mu marembo y'u Rwanda uyu munsi, mu bihugu duturanye n'ahandi henshi. Abandi hirya no hino ku isi bahora bakubita agatoki ku kandi, bashaka kugaruka guhungabanya igihugu no kongera gukora jenoside. Ngizo ingingo tujye kurambura muri iki kiganiro. Turaza gusesengura itegurwa rya jenoside matape 10, ariko ntabitinzeho cyane kugira ngo ngaragaze uburyo jenoside yateguwe. Nindangiza ndaza kuganira gato ku rugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Nindangiza mbabwira uruhare rwacu twese mu kurinda igihugu cyacu kugira ngo genocide itazongera kubaho mu Rwanda. Igice cya mbere ngira ngo umutangabuhamya asa naho yakoze akazi kanjye, kuko yatubwiye twese ko abantu bose bavuga ko genocide yatangiye mu mwaka w'1994 nyuma y'ihanurwa y'indege, birengagiza etape cyangwa ibyiciro jenoside inyuramo kugira ngo ibeho. Hari ibyiciro 10 byagaragajwe n'ubushakashatsi, ariko iyo ukurikiranye usanga natwe twaranyuze muri ibyo byiciro. Kumenya inzira yitegurwa rya jenoside yakorewe abatutsi bituma tuyisobanukirwa neza, tukamenya ubukana bwayo, kandi tugahagurukira kurwanya abayihakana n'abayipfobya. Icyiciro cya mbere ni ukurema amacakubiri muri sosiyete iyo ari yo yose mu bantu, ugacamo abaturage ibice bitandukanye, ibyo twita mu Cyongereza classification, aho ubuyobozi bufata igice kimwe bakabita ababo, abandi bakabita abanyamahanga baturuka Somalia, Ethiopia. Yewe n'igihe babicaga barababwira ngo mugende muri Nyabarongo musubire iwanyu. Iyo ubuyobozi bufashe iyo ideology, byanze bikunze haba hatangijwe amacakubiri ari buteze ibibazo. So ntago ari urwango ruturuka mu bantu, ruturuka mu buyobozi. Abaturage bashizwe mu matsinda mu mwaka w'1959. Nyuma of course abakoloni baradutandukanyije, ariko ideology yarakomeje. Abanyarwanda benshi barahunze, abari hafi y'umupaka ya Uganda bahungiye Uganda, abari hafi y'u Burundi za Bugesera na hehe bagiye Burundi, abari Kibungo n'ahandi aho mwatubwiraga bagiye Tanzania, abandi bajya muri Congo. Abo bose nibo baje guhura bakora ikiswe Rwanda Patriotic Army na Rwanda Patriotic Front. Etape ya kabiri, guhabwa ibimenyetso, symbolization. Abantu bashirwaga ibimenyetso, bahaga ibimenyetso, identity cards zigaragaza umututsi, umuhutu n'umutwa. Ariko iyo bitekerejeho icyari kigamijwe rero kugira ngo nk'uko babidusobanuriye mu mashuri, ku kazi, hari abo bashaka guha akazi nabo bashaka kukima. Mu mashuri hari abatsindaga nyine bibagoye, nk'uwagiye kwigira mu rugo
undi akigira mu mashuri kubera icyo kintu cya kimenyetso symbolization. Etape ya gatatu, ibuzwa ry'uburenganzira, discrimination. Urugero, mu mwaka w'1973 hatangijwe politiki yitwa iringaniza, ethnic balance. Leta ishiraho policy, abatutsi ni bake, ubwo tuzajya twemera 5 mu mashuri, ndetse ngira ngo abajyaga mu mashuri, niba ibyo mvuga ari byo, bakundaga kujya mu mashuri y'amadini cyane cyane, kuko niho wenda bageragezaga kwemera amoko yose ndakeka, ariko amashuri ya leta byari bikomeye cyane. So discrimination, ibuzwa by'uburenganzira byaragaragaye cyane. Etape ya 4 cyangwa icyiciro cya 4, kugira abantu abadafite agaciro, dehumanization. Abazicwa bafatwaga nk'ibikoko, inzoka, inyenzi, aho inkotanyi zabaga ziri zumvaga ku radio bazita inzoka, inyenzi, abantu bafite imirizo, ibintu nk'ibyo. Iyo classification, iyo dehumanization yahoraga kuri radio ATM. Intera hamwe abanyapolitiki bitaga abatutsi inzoka, inyenzi. Inyenzi muziza arizo ziriya mwirirwa mwirukana mu nzu, nuko babitaga. Nukuvuga ngo ntago mwari mukwiye kuba muri aho mu Rwanda, mwagomba gusubiraho mwari aho muvuye. Ibyo rero byarakomeje n'uyu munsi biriho muri Kongo, sinzi niba mujya mu byumva. Ntago byahagaze, biracyariho. Babwira umunyamurenge ngo ave ahantu yari ari kuva mu myaka ya kera cyane, 15th century, murabizi, bati mutahe murasa n'abanyarwanda, mutahe mujyi wanyu. Same with abagogwe, abanyamasisi n'ahandi henshi. Umuntu wese uvuga ikinyarwanda, cyane cyane by the way, cyane cyane umututsi, kuko byo biroroha kugira ngo umuntu akore iki, ibintu akora, akaza akora. Inka zabo barazimaze, mujya mureba ariko kuri TikTok. Ibyo rero nk'uko twabivuze, ibyo byarakomeje, ntabwo byahagaze. So twebwe rero kuko twabibonye, tubona n'ingaruka zabyo, niyo mpamvu tubirwanya kwivuye hasi. Ariko isi yose wagira ngo ntago bari bahari. Mu mwaka w'1994 wagira ngo ntibari bahari. Ibyabaye mu Rwanda birimo kuba handi, ariko ntacyo bibabwiye. Ndeba abantu bicaye muri UN, Martin Ngoga akababwira, agasobanura, ariko ukabona abantu barangiza nyuma yaho sanction. Ariko murabibona. Iyo ni etape ya 4, itegurwa, organization. Genocide itegurwa n'imirimo n'amahugurwa yihariye. Urugero, intera hamwe zaratojwe kuva mu mwaka w'1992, zibona intwaro ndetse zikanatozwa uburyo bwo kwica vuba. Videos nimujya muzibona, bagenda ku ruhande rw'amajipe y'abazungu bafite impiri bya biti n'amapanga, abazungu bagenda ku ruhande. Mujya mureba izo video. Training to kill, rapidity of killing. And it is very easy for you to see those videos with French officers driving alongside these murderous gangs.
etape ya gatandatu, gukaza imikimbirane. Umuntu wese wahananira amahoro cyangwa warwanyaga umugambi wo kwica abatutsi, urugero Prime Minister Agatha Uwiringiyimana, baramwicaga. Hari abakunda kuvuga ngo ese genocide ko hari abandi bapfuye, kubera iki tutayita genocide y'Abanyarwanda? Oya, muri etape hari aho tubiteganya ko umuntu wese uhagarika umugambi wo kwica aba akwiye kwicwa, nawe bazamushakira umuti we, nawe azicwa. Kandi byarabaye, turumvikana. Iyo ni etape ifite aho igaragaza abantu nk'abo. So umuntu witwa ko ari umuhutu ariko uhagarika amacakubiri, nawe yaricwaga nkuko Agatha Uwiringiyimana yishwe, n'abandi bapolitisi benshi. Ibyo nabyo hari aho tubyandika mu mateka. Okay? Hari aho tubyandika mu mateka. Etape ya karindwi, gutunganya umugambi, preparation of lists of victims. Byarakozwe ahantu hatandukanye mu karere, mu tugari tw'uyu munsi, bakaba bazi amago y'abatutsi. Iyo ni phase izwi mu mateka ya genocide ku isi yose. Ni Abayahudi niko byagenze, babaga bazi amazu aho bari busanga abo bantu bakwiye kwicwa kugira ngo byorohe kubica. Etape ya 8, ihohoterwa ry'abatutsi, persecution. Mwibuke ko kuva mu mwaka w'1959, 63, 73, 73, 90, igihe aperi yateraga bagira ngo bisubize uburenganzira bwabo, hari abantu bitwa ibyitso bicwaga buri munsi. Na papa wanjye yarari muri abo, by the way. 1985 yahungiye kuva Uganda, ageze ku border, kubera ko yari yarize imyina zi gusobanura, baramubona, baravuga ati uyu nguyu turamwibikiye. 83, 85 Rwasiri abari bayoboye intelligence baramushakisha, baramurangiza. Nari mfite imyaka 11, ntabwo nongeye kumubona, nta nubwo nzi uko byagenze. Abo nabo ni benshi cyane, benshi. Persecution throughout from 1959 to 1994, the climax, nk'uko umutangabuhamya yatubwiye. Ubwicanyi noneho ibyo Bagosora yise apocalypse. Hatangiye ubwicanyi rusangiye. Ibyo bitandukanye n'ibyitso bicaga umwe ku wundi, babita inkotanyi, babita bafatanyabikorwa, ngira ngo babandi bose ngo bahagaze ku muhanda bategereje FPR, 600. Hari abambwiraga ngo buriya ngo hari interahamwe zihagaze ku misozi kanaka, twabonye yishima, uyu turamubitse. Sinzi niba muzi ko ibyo byabaye. Twabonye hari umudamu uyu bategereje 600 ku muhanda, uyu nguyu turamubitse. Abo nabo bagize ibibazo. Execution, 7th April, million
barenga barishwe nk'uko babibasobanuye. Ntabwo ndi bubitindeho. Hari abavuga ko ngo byatewe harya n'ihanurwa ry'indege birengagije ibintu byagiye bikorwa mbere yaho, birengagijwe abagogwe bishwe muri 93 igihe afande yategetse ko operation 8th February itangira mu mwaka w'1993. Mwari muzi ko hari operation ya RPA yakozwe kubera ubwicanyi bwabereye mu Bugesera na Kibirira mu Rubavu. Icyo gihe afande yatanze order ko ingabo za RPA zifata imisozi myinshi cyane hafi kugera mu mujyi wa Kigali kubera ubwicanyi bwagiye buba hirya no hino. Etape ya nyuma ari nayo turimo uyu munsi, ari nayo ngiye kwibandaho none mu kiganiro, nibyo twita denial, kuyihakana kwitigeze inaba, cyangwa se bakayitira ibindi, bakavuga ko habaye intambara hagati y'abatutsi n'abahutu, ati FPR ngo ikibazo cyabo ngo nuko bateye, iyo badatera ngo ntacyo tuba twarabaye. Really? Ubwicanyi bwagiye buba hirya no hino 59, 63, 73, 90, nubwo nabyo bavuga ko ari ese umuntu arwanira uburenganzira bwe kugira ngo asubire mu gihugu cyamubyaye, harya ubwo umuntu wese agomba kubibazwa, umukecuru umwana agomba kubibazwa. Ese wagira ngo bajye he? Ibi rero nkuko nabivuze nibyo birimo kuba hakurya hari. Same scenario, same story repeated in the same exact pattern, where a group of people is deliberately targeted by a government for elimination. A group of people is being considered foreign in their own country, and you are okay with it in the United Nations? You are okay with it? So when such a group of people decides to take up arms, they are justified. They are justified. And let me tell you something else. They never fail, because they have a cause to fight. You can come with equipment, you can come with missiles, you can come with all sorts of technologies, but you'll never defeat the will of a people to survive. If it is important for you to have weapons to contain a group that has a justified cause, will you use missiles to capture territory, to win hearts and minds? Will you use missiles to control an entire area? Will you use drones to kill people in Minembwe? Will you? And think that drones can capture territory? No. You see, ibi bintu turimo kuvuga ntabwo ari amagambo, ni ubuzima bw'abantu. Ni abakecuru birirwa bicwa kubera ubwoko bwabo gusa, nta kindi. Ubwoko bwabo, abakecuru, abana, impinja bicwa kubera ubwoko bwabo, nta kindi. So the reason I'm juxtaposing the 1994 genocide with the current situation in the Eastern DRC is because these are same scenarios, a government that is deliberately eliminating a group of people because of their ethnicity, not because of anything else. But more to that, I will mix languages because I've seen that there are many people who want to listen to some of these words.
More to that is that even if you chose to use the military approach to deal with conflict situations, I want you to roll back and see how many times such an approach has succeeded in history. The Germans, did they succeed when they conducted the genocide against the Jews? Did they succeed? Never. Were they strong? I believe they were the strongest army. I studied them in Fort Leavenworth, Kansas. Their tactics today are the most superior tactics that have ever been fought in the battle, the Blitzkrieg. The use of joint firepower, air, ground, it was not heard of anywhere. But did they succeed? No, you cannot succeed with an agenda to eliminate a group of people. You can't. So that's the message I'm passing on to you. Ingengabitekerezo ya genocide ntabwo ishobora gutsinda ibishoboka. Ntabwo ishobora. Niyo wategereza imyaka 50, imyaka 100, ntishobora gutsinda. So umutangabuhamya ndagira ngo mwizeze ko bitazongera. Ntabwo bizongera. Kuko nta kuntu umugambi mubi watsinda umugambi w'ubumwe n'ubwiyunge. Ibishoboka. Okay? So igice cya kabiri ndagira ngo mbahe amateka niba ntarambiranye y'uburyo RPA yahagaritse genocide yakorewe Abatutsi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika amaze kubona ko abaturage barimo kwicwa, yatanze amabwiriza, abwira forces commanders bose, akora inama, arababwira nti rero ubu ntabwo tukiri mu mishikirano, byarangiye. General Charles Kayonga yari sende ahangaha afite force y'abasirikare 600 3rd battalion. Afata company zimwe na zimwe ajya hirya no hino kujya gukora iki? Kurokora abantu. Hari abo yashoboye kurokora ariko bari bake cyane. 600 ntago waba kwiza muri uyu mujyi ngusigarane abo kwirinda. Perezida wa Repubulika atanga order. Ndagira ngo nyure mu magambo make. Abwira commanders, abwira ati ndashaka ko Alpha battalion iyobowe na Major General Sam Kaka aracyariho, Bravo iyobowe na Kanododo Twahirwa aracyariho, na 59 battalion iyobowe na nyakwigendera Colonel Charles Ngoga. Haraka sana mujye gutanga umusada i Kigali. Munyura hose kuva Byumba, Buyoga, Rutongo, Mubangizi, Mugambazi, Karuruma kugera kuri Sende. Iyo axis murayibona bagenda barwana inzira yose. Bagera Sende ngira ngo itariki nyuma y'iminsi nk'ibiri. Ariko barwana batanga umusada kuri Sende, bashobora kurokora abantu muri ibyo bice banyuzemo, ariko batanga n'umusada ahangaha. Rescue operations zabaye muri uyu mujyi zakozwe n'izo units. Okay? Aha mabwiriza Lieutenant General Charles Muhire na waracyariho, 101 battalion, 21st battalion Kano Charles Musitu na waracyariho. Kuva Byumba, Rutare, Muhura, Bumbogo, Masoro, Gasabo axis nabo abaha gahunda yo gukora iki? Yo kurokora abaturage muri yo axis. Ariko bakagenda barwana n'iki? N'intera hamwe na Exfar. Charlie Colonel Tadeo Gashumba we yari ahitwa Butaro na Ruhengeri, nawe ajya muri gahunda. Dual task: defeat the genocide forces and rescue
157 General Fred Ibingira ahabwa amabwiriza yo kujya Mutara, Kayonza, Ngoma, Bugesera, Gitarama, Butare. Iyo axis nta kindi yakoraga ni ukwirukanga inyuma y'intera hamwe, inyuma ya Exfar, asanga abantu hirya no hino abari mu myobo n'iki, nta kindi yakoraga. Ibyo rero bituma na focus y'intambara iba divided. Ufite task yo kurokora abantu ariko ufite n'indi yo kurasa umwanzi. Bagombaga kubikora. Hayo yari amabwiriza ya Fande. 7th Battalion Colonel William Bagire nyakwigendera. Mutara, Kabarore, Ngarama, Kizuguro, Kayonza, Rwamagana, Kigali. Same task. Ariko impamvu mbibabwira ni iki? Nuko bamwe muri abo bahari batanga n'ibiganiro buri munsi. Ni ibintu bakoze umunsi ku wundi, kandi ndagira ngo mbabwire bizeze mwese ko aya mateka tuyafite twayanditse. Niyo mpamvu uyu munsi ndimo kubabwira details z'uburyo bahagaritse genocide yakorewe abatutsi. Ayo mateka turayandika. For as long as you have the requisite skills to write history, you must write it down, so that whatever happens, you must use history to guide the future. You must explain the 10 stages of genocide and why it occurred. You must show how we halted a genocide with 11,000 troops when the enemy had 33,000 plus auxiliary forces of over 50,000 armed killers that were on rampage throughout the country. But when you have a will to fight, it's not about numbers. It's about resolve. Trumvikana. It's about resolve. Ntago waba umutwe wawe utekereza kwica gusa, undi akabatekereza kurokora ngo wumve ko urokora ashobora gutsindwa. Ntibishoboka. Umubiri niko uteye. You will be thinking about doing the right thing, moving fast, accepting the risks of war, of battle. But the one who is killing will say, let me protect myself and escape. The two do not have the same will to fight. Absolutely incomparable. So, I want to also talk about another section of our history. After 1994, after liberating the country on 4th July, 17th July, when Gisenyi was liberated and the government of killers was expelled to the DRC. That is not where the history of genocide ends. No. They went with their weapons, they went with their technologies and support, by the way, unfortunately, support by their Western backers to the DRC to reorganize and conduct insurgent attacks in Rwanda. So intambara y'abacengezi yabaye yari yo kugira ngo barangize umugambi batangiye wo kwica abatutsi no guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Iyo ntambara nayo twarayitsinze. Twayitsinze gute? Bo baje bashaka gutwica nanone. Ngiye kubasomera incidences zagiye ziba niba mutarambiwe. Baje bafite gahunda yo kwica abaturage kugira ngo bananize ubuyobozi bwa RPF icyo gihe, of course, yari government of Rwanda after 1996. Tariki 18 Werurwe umwaka w'1997 ubwicanyi bwabereye ku ishuri rya Nyange. N'urugero nanga kuko ubwicanyi bwabaye henshi mu Rwanda. Umutwe wa Ariri wagabye igitero ku nshuro ku ishuri risumbuye rya Nyange, wica abanyeshuri
banze kwitandukanya hashingiwe ku bwoko. Barinjiye, they burst into a classroom and asked students, girls and boys, and said, we want Tutsis there and Hutus there. The students stood in unison to say, no, we don't have those ethnicities here. We are all Rwandans. If you are going to kill us all. That happened. Jarabai. They killed 6 of them. So Rwanda had changed. People were not ready to be part of the crime again. 27th, tariki 20 Ugushyingo mwaka wa 2012, abarwanyi ba FDLR bambaye imyenda y'ingabo za Kongo bagabye ibitero mu mudugudu wa Myinshi Rubavu bakoresheje intwaro za RDC, FRDC. Itariki muri Mata mwaka wa 2019, FRN murabyibuka ejo bunda FRN yagabye igitero ku modoka zitwara abagenzi icyitabi mu karere ka Nyamagabe, ihitana abaturage abandi benshi barakomereka. Itariki enye Kwakira mwaka wa 2019, igitero cya Runana Ikinigi mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru cyahitanye abasivili 14 b'inzira karengane. And I want to stress, it was no longer ethnic. It was just to disrupt the government. Simple. Kwica abantu kugira ngo bagaragaze ko umutekano ari muke mu gihugu. 22nd Gashyantare, itariki 22 Gashyantare, FDLR yishe Luca Atanasio, ambasaderi w'Ubutaliyana muri Kongo, mu gace k'umuhanda wa Goma, Ruchuro, Kibombo. That is when the whole world said, we can now categorize them as terrorists. Ariko murabyumva? Because an Italian ambassador was killed, therefore hell broke loose. Incidences in Rwanda, no, that is skirmish. That is an invasion of people with their people. But when an Italian ambassador is involved, then there is a problem. That's when people will write, how do they call them? Awareness, what is it called? When an embassy writes travel advisory. That's it, travel advisory. So when they attack a village in Nshiri or wherever, they are actually trying to instigate a travel advisory on that country, which kills tourism, which kills confidence in the economic transformation of a given country. Are you getting the whole logic? So if we don't conduct defensive measures, we are killing our tourism industry, we are killing our reputation. Murabyumva? So, 10th, itariki 10 Kamena mwaka wa 2022, FRDC ifatanyije na FDLR barashe rocket millimeter 122 millimeter rocket zivuye Bunagana, Musanze, barasa Musanze, Burera, igihe nyuma mbere y'igihe cy'inama ya Cogamo. Bari bagamije iki? Kugira ngo abanyamahanga bavuge ngo ntabwo inama ikwiye kuba mu Rwanda kuko hari umutekano muke. Are you now understanding why we have defensive measures? Our reputation will be at stake if ordinary citizens are going to be killed by rogue groups firing into Rwanda. Is it our problem that Eastern DRC is unstable? Is it our problem? No. If FDLR is there, they have to deal with the problem. Turumvikana ariko? Yes. So,
iyo dufashe ingamba zo kwirinda nibyo tuba tuvuga, ntago dushaka ko abaturage bicwa. Okay? Mutarama ejo bunda mwaka wa 2025 igihe M23 yafashe Goma, barashe ibisasu bica abaturage 16, abandi 177 barakomereka. And we were told, no, you should not protect your people, you should just stay put, stay on your border, let them fire, and you don't fire back. That is international law. Niko bimeze. So they were telling us, please, mwicare mutegereze babanze babamare, twe tuzabatabara. Nako byagenze muri 1994, by the way. Baradusize baragenda. So should we have sat down and kept quiet when ordinary citizens are being slaughtered by rogue elements across the border? Ubwo ndagira ngo mbahe background. Ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rufata zirahinduka bitewe nuko ibintu bihagaze. Iyo nta bushake bwa guverinoma ya DRC bwo gukemura ibibazo by'umutekano mu bufatanye n'u Rwanda, dushaka uburyo tubigenza. Siko bimeze. But I want also to tell you that before all this happened, we had a period of stability when we had umoja wetu, joint operations with the DRC, and we thought we are heading for good times. When there was a change of government, trouble. FDLR was rearmed, repositioned, and supported by the Congolese forces, again, to destabilize Rwanda. So that is the short story of where we are today. A chronology from the 10 stages of genocide, the halting of a genocide by our forces, and the continuity of actions to destabilize Rwanda. Uruhare rwacu twese mu guhangana n'ingengabitekerezo ya genocide ni uruhe? What should we do today? We the fighters, we shall continue our defensive measures. Yes, we shall continue, because we need to protect our people against attacks from within and from without. Gukoresha imbuga nkoranyambaga ku nyungu z'ukuri. We must tell the truth using social media. You have a role to play. Read this history. We have students who have studied humanities. You can write our history. We have started writing ours as the army. But I believe you can give those testimonies, those reels, you can write them and make sure they spread to tell the story of what transpired before and after 1994. Don't let other people change your story, because there were lives involved. Kubungabunga ukuri mwisi ikoranabuhanga muri iki gihe, muzi ko isi ihuzwa n'ikoranabuhanga. Imbuga nkoranyambaga zabaye urugamba rushya. Information operations. Yes. Where someone will come and distort facts. Recently, there was a son of the former president who came up with a new theory altogether. Now he wants to put up a fight in the DRC. Really, after all those lives were lost, he thinks he can have a political cause to fight for. Really? So, social media needs to be used for effective communication of our history, amateka yacu. Guhakana genocide yakorewe abatutsi
bikwirakwizwa vuba hakoresheje imbuga nkoranyambaga, ariko n'ukuri gushobora gukwirakwizwa mu buryo buhambaye. Siko bimeze? Bose mucecesheshwa n'iki? Ko ariko kaza ahubwo mukwiye kuba mukora mwese. Iyo ntumva ubuhamya watanze ntago mba nzi ibyakubayeho, ariko nimba isoma ahantu nkabyumva kuri video nk'uko aba basore banjye bagiye kubifata, nzajya mbisubiramo bitanga urugero rw'ibyabaye. Siko bimeze? Kandi ukomeze uhumure, ntacyo uzaba. Ubuvugizi bwo gusaba ubutabera kubakwiza ingengabitekerezo ya genocide. When the Jews were slaughtered in 1940 to 1950, 6 million Jews. By the way, the rapidity with which the Tutsi were slaughtered is much bigger, is unmatched, because the Jewish genocide took place over 5-6 years. But the genocide against the Tutsi was 100 days, 1 million to 100 days. But when the international community has the guts to hold people who committed genocide in their homes and say, no, you know what, these ones did not do anything, and they are okay with that, it's sad. It's very sad. Fine, we are forgiving here, yes, but come here and say sorry. That's all we want. Don't go somewhere and start telling people that you are lying, you never died. These are real stories. Tugomba gushiraho uburyo bwo gukwiza ukuri. Umwanzuro. In conclusion, therefore, genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda ni imwe mu bihe by'umwijima mu mateka ya muntu. Human history. The worst event in human history. Mu gihe cy'iminsi 100 abantu miliyoni 1 barishwe, ariko na mbere yaho benshi batari recorded barishwe mu byitso. Nyuma y'isuzuma ibimenyetso bifatika, umuryango w'abibumbye UN yemeje ko genocide yitwa uko ikwiye kwitwa, genocide against the Tutsi. And I'm glad that the Canadians have also chosen to call it exactly what it is, the genocide against the Tutsi. Not Rwanda genocide, because that is misinformation. I told you that within the 10 steps, yes, there are people who can fall victim because they fought against the agenda to eliminate a group of people. But the ultimate objective of the government was to eliminate a group of people in whole or in a part by killing, separating a group of people, separating children from their families, raping. All those happened in 1994 to a group of people. Whatever happened in response, even when our own president took certain measures against perpetrators, is considered to be a double genocide, honestly. Even while we are fighting to make sure that a group does not disappear, someone comes back and says, no, it was double genocide because they came and killed also. Actually, hadn't our president had the heart to stop armed officers and men who had put the law in their arms
I can tell you there would have been a bloodbath. I can tell you. Because thousands of men and women walked to their homes and found the killers next door. But they were told, do not. The moment you try to put the law in your hands, we shall hold you accountable. And many of them were put in jail for that. Even when psychologists will tell you, I was in Fort Leavenworth in 2013, and I sat in a class with American students, and they were telling me, you know, when we go to Iraq, we get PTSD. You know, post-traumatic stress disorder. And when we come back home, we go on rampage and kill people. So they said those people belong to a hospital, they need treatment. Nobody will judge them for their actions. You get the point? Nobody will judge them. They will say they have PTSD, post-traumatic stress disorder. They don't belong to a court of law. They belong to a hospital. Are you getting my point? But with the RRPA, our president said, do not. And whoever tried was held in the courts of law, even when they probably had PTSD. Because finding the entire family gone, it is a unique scenario in which he took very serious political decisions in the name of unity and reconciliation. So, the lesson here is that we have to make tough decisions to reconcile a broken society. We had to take legal measures against those who put the law in their hands. But when someone stands and says, you know what? There was a double genocide, really? It's painful to hear. And in 1997, I'm going back a little bit, just to give you a context. Even during the insurgency, they came back with the same agenda, and they slaughtered people, and when we would arrest them, we would give them back to their homes. Say, take your children. We did not, it wasn't an eye for an eye. No, if you want to win an insurgency, you don't do that. You arrest someone, take him through the court process. If he's a fighter who has been led by ideology, then you have to correct them in society, and that's what we did. That's why we have Mutobo, so that we repoliticize against genocide ideology. And today, I can tell you that it has been very effective. This country is very strong because people do not want to go back to that history. So in conclusion, therefore, I am of the belief, if it is it, ko Rwanda tugezemo uyu munsi, turimo uyu munsi, rukomeye bihagije kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, rukomeye bihagije kurinda umupaka w'igihugu. We are strong enough to defend our territorial integrity. We are strong enough to fight against anything that would divide us because we have the will to defend ourselves. So no weapon that is raised against us will triumph if we are united and if we remain strong. I thank you very much.